Voice clarity gone. Okay, voice clarity gone. Hmm. Hmm. Just a minute. Okay. Yes. Everything's okay. Hmm. Okay. Mhm. Hmm. Full implementation problem. Mhm. Voice. Yes. Mhm. Okay. Problem solved. Design a simplified version of a Twitter where user can post tweets, follow, unfollow another user, and is able to see the 10 most recent tweets in the user's feed. Okay. Follow, unfollow another user, and is able to see the 10 post recent tweets in the user's newsfeed. Okay. User's newsfeed. Okay. He can see another user can see the most recent 20 tweets. Okay. And able to see the recent 10 tweets in the user Twitter. Initialize the Twitter object. The implementation problem. Initialize the Twitter object. Okay. Post tweet. User ID plus tweet ID. Okay. Compose a new tweet with ID by the user ID. Each call to its function will be made with another unique ID. Will be made with a unique ID with tweet ID. Mhm. List integer get useful. Okay. Retrieve the 10 most recent tweet IDs in the user's newsfeed. Each item in the newsfeed must be posted by a user who's the user followed by or the user themselves.
Tweets must be ordered from the most recent to the least recent. Most recent to the least recent. Okay. Can be most recent to the least recent. Okay. Void follow. Follow ready. Follow ID. Okay. The user ID follow ID started following the user with follow ID. Okay. Void unfollow. Inter int follower ID follow ID. The user with the ID follower ID started unfollowing the user with ID follow ID. Okay. Post tweet, get news feed, follow, post tweet, get news feed, unfollow, get news. Test case ఇచ్చండి. Twitter. Twitter dot post tweet. Come on. User one post a new tweet with ID file. Okay. Not this one's dot ID. Okay. User once newsfeed should return a list with one tweet. Uh, Twitter dot follow. User one follows the user two. Okay. Twitter dot post tweet 2, 6. User two posts a new tweet with ID 6. Okay. Twitter dot get news feed of one user IDs. User one news feed should return a list with two tweets. Okay. Rohan Shukla. Hi bro Rohan. Guys, కొత్త వాళ్ళు ఉంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. List with a new Twitter ID. Okay. 6 tweet ID 6 should be precede tweet ID 5 because by कौन से कॉलेज से हो? मैं सत्यभामा से हूँ भाई. ID 5 because it is posted after
tweet ID file. Okay. Twitter dot unfollow. User 1 unfollows user 2. Okay. Twitter dot get newsfeed. User 1 newsfeed should return a list with one tweet ID. Okay. Since user 1 is no longer following user 2. Okay. All the report భయ్యా బుర్రెలగాలి బుర్రెలకపోతే కష్టం ఈ ప్రాబ్లంకి. ఆహా ఇంప్లిమెంటేషనే వీక్ అనుకుంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాబ్లమే వస్తుంది. అయితే స్ట్రీమ్ లో వాయిస్ కరెక్ట్ గానే వస్తుంది కదా అది. ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ గానే వస్తుంది, కరెక్ట్ గానే వస్తుంది. గైస్ కొత్త వాళ్ళు ఉంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ వాచింగ్. ట్విట్టర్ ఇనిషియలైజ్ ఆప్షన్. ఓకే. ఇంప్లిమెంటేషన్ వాయిడ్ పోస్ట్ ట్వీట్ ఐడి ఇంటి యూజర్ ఐడి ట్వీట్ ఐడి. ఓకే. ట్వీట్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి రెండు గుర్తు పెట్టుకోవాలి, యూజర్ ఐడి ఒకటి, ట్వీట్ ఐడి ఒకటి. ప్రతి యూజర్కి రెస్పెక్టివ్ యూజర్ ఐడి ఉంటుంది, అది మనం చేంజ్ చేయలేము. ఓకే. ట్వీట్ ఐడి మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. సో ఓకే. भाई थर्ड ईयर में आया हूँ, जावा स्किल कर रहा हूँ, डीएसए करूँगा. कैन आई क्रैक 5 to 10 LPA डीएसए प्लस वेब डेव प्लस easily bro. You do everything correctly, you can crack easily 5 to 10 LPA. You can crack more than that if you are focusing on these three skills perfectly. Okay. Void post tweet ID. Compose a new tweet ID with. Okay. ఓకే. న్యూస్ ఫీడ్కి మాత్రం ఒక ఇంటీజర్ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేయమన్నాడు. ఓకే. దాని సైజ్ 10 ఉండాలి. ఓకే. రిట్రీవ్ ది 10 మోస్ట్ రీసెంట్ ట్వీట్ ఐడీస్ ఇన్ ది యూజర్స్ ఫీడ్. Presently I'm at IBM bro. Retrieves the 10 most recent tweets IDs in the user's feed. Okay. Each item in the news feed must be posted by a user who the user followed or by the user themselves. Okay. Tweet must be ordered from the most recent to least recent. Most recent to least recent. Most recent to least recent. Okay. First come first serve కదా. Most recent to least recent. Q వాడచ్చు కదా. Q. I think Q. Okay. Void follow. Follower ID, follow ID. These two cannot be changed. The user with follower ID started following the user with the ID follow ID. Okay. Void unfollow. Into follower ID, into follow ID. This user with follower ID started unfollowing the user with follow ID. Okay. Guys, for watching వస్తుంది, కొత్త వాళ్ళు ఉంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. యాక్సెప్టెన్స్ రేట్ 43. నైస్ రా. వాళ్ళు ఇరిపోద్ది ఇప్పుడు. లింక్డ్ లిస్ట్ ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమేమి కంపెనీలు అడిగినాయి చూద్దాం. లెట్స్ చెక్. ब्रदर कैन यू गिव मी रेफरल? भाई अभी तक मैं भी एक फ्रेशर हूँ भाई. मैं भी अभी ज्वाइनिंग लेटर के लिए वेट कर रहा हूँ. 1 साल काम करने के बाद मैं भी किसी को रेफरल दे सकता हूँ, वरना मैं भी किसी को नहीं दे सकता हूँ. Let me check. This is practice session.
Where is this practice session? Related articles, topic types, companies follow. Brother, we can connect on LinkedIn. Okay, bro. Just send me a request on LinkedIn. I'll be checking out. మేబీ నాకు తెలిసి ఇది లాజిక్ డిజైన్ కాదు. మేబీ లైక్ ఇది ఓకే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇది సిస్టమ్ డిజైన్ కి సంబంధించి అడిగినట్టున్నాను. ఓకే ఓకే. ఇన్ డెప్త్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే. ఇవి నాకు తెలిసి ఇది లాజిక్ కంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇది డిజైనింగ్ కి ఎక్కువ. మేబీ సిస్టమ్ डिजाइन అడిగినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్ ఇది అడుగుతారేమో నాకు తెలిసి. ఓకే. वेदर IBM ने DSA नहीं पूछा था क्या? हाँ, मेरे को ज्यादातर रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स को कंसंट्रेट किया भाई. मेरा प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे थे वो लोग, और दो तीन टेक्निकल क्वेश्चंस. दैट्स इट. कर दिया भाई कनेक्ट ऑन लिंक्डइन. थैंक यू ब्रो. आई बी चेकिंग आउट. हाई लेवल डिजाइन. ओके. టూ వాచింగ్ వస్తుంది. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కొత్త వాళ్ళు. ఓకే. కొత్త ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే సరే, లెట్స్ గో ఇన్ టు ప్రాబ్లం. ఐప్యాడ్ స్క్రీన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ठीक है ठीक है. ये भी ठीक है भाई. ऑन कैंपस है क्या या ऑफ कैंपस? ऑन कैंपस है भाई. हाँ, ऑन कैंपस में लग गया था प्लेसमेंट. ओके. डिजाइन ट्विटर. ओके. ఫోకస్ మెయిన్లీ ప్రాబ్లమ్ కి ఫోకస్ చేయాల్సింది ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్. ఓకే గైస్, 4 వాచింగ్ వస్తుంది. కొత్త వాళ్ళు ఉంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇన్ కేస్ మీరు ఎవరన్నా నాతో పాటు ప్రాబ్లం చేద్దామని అనుకుంటే, ప్రాబ్లం నెంబర్ 335 లీడ్ కోడ్, సారీ 355 డిజైన్ ట్విట్టర్, నాతో పాటు మీరు ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. ఓకే. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. 6 వాచింగ్ వస్తుంది. भाई कुछ टिप्स दे सकते हो क्या? अभी थर्ड ईयर में हूँ, क्या कर सकता हूँ? आप कौन कौन सा स्किल्स में परफेक्ट हो गए पहले ये बता दो ना. उसके बेसिस में थोड़ा बहुत रोड मैप दे सकता हूँ आपको. DSA must and should bro. Concentrate more on DSA and including with one more tech stack. अभी जावा. ठीक है, जावा में DSA करना स्टार्ट कर दो ब्रो. अन्ना यार भैया, थोड़ा थोड़ा हिंदी. DSA must and should bro. Focus more on DSA
Besides, do one more tech stack like full stack development or AIML. Focus more on one stack. Recent companies more they are asking more related one stack questions. సరే సరే వంశీ సర్లే. एस आई एम एक्सप्लोरिंग वन स्टैक. वो तो बढ़िया ना फिर. ट्विटर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन ओके. గైస్ 6 వాచింగ్ వస్తుంది. కొత్త వాళ్ళు ఉంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ కెన్ ఐ నో యువర్ ప్యాకేజ్ इन रेंज 6 to 7 आसपास ले सकते हो भाई. आया आया శివ చాలా రోజుల తర్వాత కానీ ఏ సంగతి ఎట్టున్నా? చాలా రోజులు కనీసం మెసేజ్ లేదు, కాల్ లేదు, ఫోన్ చేస్తే ఎత్తావు. बट पोस्ट ट्वीटेड बड़े लोग बड़े पैकेज. हाँ ठीक है भाई. 6 to 7 में डीएस से नहीं पूछते. मेरा तो लग गया, मेरे को नहीं पूछा था. हाँ नहीं वैसा वाला स्ट्रॉन्ग डीएस से नहीं है, एक दो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा था. ऑन कैंपस में ज्यादातर आपके कॉलेज आपके प्रोजेक्ट्स पूछ सकते हो भाई. ఆండ్రాయిడ్ సొసైటీ డిఎస్ఏ ప్రిపేర్ అవుతున్నా బ్రో. ఎస్ బ్రో ప్రజెంట్ డిఎస్ఏ ప్రిపేర్ అవుతున్నా. గైస్ 9 వాచింగ్ వస్తుంది. కొత్త వాళ్ళు ఉంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే ట్వీట్ ఐడి పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఓకే నార్మల్గా ఓకే ఒక యూజర్ ఉన్నాడే అనుకుందాం. యూజర్కి నార్మల్గా ట్విట్టర్ ఒకవేళ ట్విట్టర్ని యాక్సెస్ చేయాలి, ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చూస్ చేస్తున్నావు. ప్రెసెంట్ నేను స్ట్రైవర్ షీట్ ఒకటి చేస్తున్నాను. ఇది టీయూఎఫ్ డ్రైవర్ షీట్ A to Z షీట్. ఇది దీనిలో డైలీ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తా ఉన్నాను. ఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో అయ్యి ఈ ప్యాటర్న్ చూసే ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తా ఉన్నాను. యూజర్ స్ట్రైవర్ షీట్ అయ్యాక స్ట్రైవర్ షీట్ అయ్యాక స్ట్రైవర్ షీట్ లో మీకు ఇంకొకటి ఉంటుంది. ప్రజెంట్ A to Z షీట్ చేస్తున్నా. తర్వాత A to Z తర్వాత ఇదిగో HD షీటు, స్ట్రైవర్ 79, బ్లైండ్ 75 ఈ మూడు చేస్తాను. ఈ మూడు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతే నేను వేరే ప్లాట్ఫామ్కి ఏదైనా వెళ్దామని చూస్తున్నా. లేకపోతే 79 అయిపోయిన తర్వాత SD షీటు 79 షీటు ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత కోడ్ షేప్కి వెళ్దామని ఆలోచిస్తున్నాను. మేబీ SD షీట్ తర్వాత కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఆ షీట్ లో సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ బ్రో, జస్ట్ నేమ్ డిఫరెంట్ అంతే. అంటే లైక్ SD షీట్ లో మీకు నార్మల్గా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ అవుతాయా? లైక్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ అవుతున్నాయి అని అంటే ఓకే దెన్ వెల్ అండ్ ఫైన్, ఐ గో టు నెక్స్ట్ షీట్. జస్ట్ నాకు రివిజన్ కోసం A to Z షీట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఎంతో కొంత రివిజన్ ఉండాలి కదా. ఒకసారి దాన్ని రివైజ్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ కోడ్ షెఫ్కో వేరే ప్లాట్ఫామ్స్కి వెళ్దామని. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా లైక్ సేమ్ చేసినవే ఉండవు, కానీ ఇంకొన్ని కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు మేబీ. వర్షా గేమింగ్ భయ్యా हाय ब्रो. भाई हिंदी में बोलो, समझ नहीं आ रहा क्या? भाई मेरा मेजर ऑडियंस तेलुगु में है ना, इसलिए मैं तेलुगु में बात करता हूँ. I'm also preparing with you. Oh nice Asra Gaming bro. Guys 7 watching వస్తుంది. కొత్త వాళ్ళు అని అంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే క్యామ్ చేంజ్ చేశాను. ఓకే చేంజ్ చేశాను. ఓకే ట్విట్టర్
నార్మల్ ఒక ట్వీట్ హ్యాపీలో డూ అన్ అవేర్నెస్ వీడియో వేర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వై ఓన్లీ డిఎస్ఏ వై నాట్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. చేయొచ్చు బ్రో, చేస్తాను. ఆఫ్లైన్ వీడియోస్ ఒకటి చేస్తాను. లైక్ ప్రెసెంట్ నేను ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను. సరే ఓకే, ప్లాన్ చేస్తాను, వీకెండ్స్ ఒక ప్లాన్ చేస్తాను, ఒక వీడియో చేస్తాను, నేను ఎందుకు డిఎస్ఏ చేస్తున్నాను ఏంటి అని చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. दोनों भाई तुम बता. ఓకే, యూజర్కి ఒక ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, ట్విట్టర్ ఫాలో అయ్యేది ఇప్పుడు ట్విట్టర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే యూజర్కి ఒక ఐడి ఉంటుంది. ఒకవేళ ట్విట్టర్ ఒక యూజర్ అనేవాడు ట్వీట్ని పోస్ట్ చేయాలంటే వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ షూర్ ఇట్ విల్ కమింగ్ సూన్. ఒకవేళ యూజర్ అనేవాడు ట్వీట్ని పోస్ట్ చేయాలంటే రిక్వైరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఏంటి? ఒకవేళ ట్వీట్ అనేది పోస్ట్ అవ్వాలంటే ఒక యూజర్కి కావాల్సిన మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటి? యూజర్ యొక్క ఐడి, యూజర్ ఐడి ఒకటి కావాలి, ట్వీట్ ఐడి ఒకటి కావాలి యాజ్ మెన్షన్. ఓకే, యూజర్ ఐడి ట్వీట్ ఐడి మనకి మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఒక యూజర్ అనేవాడు ట్వీట్ని పోస్ట్ చేయాలంటే. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ యూజర్ అనేవాడు ఎందుకు చెప్పు మనకి ఇవన్నీ అంట తప్పదు కదా, డిఎల్ఎఫ్ పోదాం. ఎందుకు చెప్పు మనకి తప్పదు భయ్యా. నువ్వే కంపెనీలో కూర్చున్నావు, నేను ఇంట్లో కూర్చున్నాను, నన్ను ఏం చేయమంటావు? మరి తప్పదు, ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. డిఎల్ఎఫ్ పోదాంపా. సరే నువ్వు రా, వచ్చి ఫోన్ చేయి. గెట్ న్యూస్ అయిపోతుంది సార్, గెట్ ఫీడ్. ఓకే, గెట్ ఫీడ్. యూజర్ అనేవాడికి ఒక పర్టికులర్ ఫీడ్కి న్యూస్ ఫీడ్ రావాలంటే మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది వాట్ లాంగ్వేజ్? సిపిపి, C++. గైస్ 10 వాచింగ్ వస్తుంది, కొత్త వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. యూజర్ అనేవాడికి న్యూస్ ఫీడ్, ఒకవేళ ఫీడ్ రావాలంటే వాడు ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నాడో, యూజర్ అనేవాడు ఎవరిని ఫాలో అవుతున్నాడో వాళ్ళ న్యూస్ ఫీడ్ రావాలి. ఓకే, ఆ ట్వీట్ ఐడి రావాలా? యూజర్ అనేవాడు ఎవరు కాంట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, లైక్ ప్రెసెంట్లీ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ద మదర్ టంగ్ తెలుగు బ్రో. సో if you have any queries you can tell me so I can answer in English or Hindi if you want. యూజర్ ఎవరినైతే ఫాలో అవుతున్నాడో వాళ్ళ ఐడి, ఫాలో ఐడి అండ్ their tweet. ఓకే, English or Hindi. Okay bro, if you have any queries mention in a comment, I'll be just reading and answering your comment. Okay, follow. అరే బై ద వే షూర్, నేను అడగడం మర్చిపోయాను, నీకు ఇది అయిపోయిందా ట్రైనింగ్? ఫాలో కొట్టినప్పుడు యూజర్ అనేవాడు ఎవరిని ఫాలో కొడుతున్నాడు? ఓకే, వాడు ఐడి కావాలి, ఎవరిని ఫాలో కొడుతున్నాడు వాళ్ళ ఐడి కావాలి, ప్లస్ ఫాలో ఐడి కావాలి. ఓకే, ద యూజర్ ఐడి ఇస్ ద ఫాలోవర్ ఐడి. ఓకే, like user id is your follower id. Okay, user id is my follower id and the id whom I am following. Okay, I can say other id. Okay, unfollow to same, follow unfollow ki same methods. Okay, follow ki unfollow ki same methods. Okay, ఇప్పుడు మనం మనకి మెయిన్ టాస్క్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ట్వీట్ని పోస్ట్ చేసేటప్పుడు, ఆ ట్వీట్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత
ఆ ట్వీట్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఫైన్, ట్వీట్ ని స్టోర్ చేస్తాము. ట్వీట్ ని స్టోర్ చేస్తాము. న్యూస్ ఫీడ్ వచ్చినప్పుడు, న్యూస్ ఫీడ్ నాకు ఎన్ని న్యూస్ ఫీడ్లు రావాలి, నేను ఏ యూజర్ అయితే ఫాలో అవుతున్నానో వాడు ఏమన్నా రీసెంట్ ట్వీట్ చేస్తే అది నాకు రావాలి న్యూస్ ఫీడ్ లోకి. నేను ఎవరెవరినైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ న్యూస్ ఫీడ్, రీసెంట్ న్యూస్ ఫీడ్ రావాలి. ఓకే, రీసెంట్ న్యూస్ ఫీడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫస్ట్ నుంచి చేసింది నేను లాస్ట్ రంజిత్ కి. హే అభి రిమెంబర్, యా ఎస్ బ్రో, రంజిత్ బ్రో. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? లాంగ్ టైం. కారపాకం. అన్ఫాలో, అన్ఫాలో. ఓకే, follower ID and follow ID. The user ID with follower ID started unfollowing the user ID. Okay. Now it will be following two ticks. Okay. Guys, కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే like and subscribe. If anybody new to this channel, consider hitting that like and subscribe. First, tweet post చేయడానికి చూద్దాము. Like we'll come in order wise. Okay. Like first posting a tweet. Okay. But not this. Posting tweet. If anybody new to this channel, consider hitting that like and subscribe. Hi, hi bro. How are you, by the way? Compose a new tweet with tweet ID. Okay, by the user ID. Okay. Here we're posting an ID. ఒకవేళ యూజర్ పోస్ట్ చేయడానికి, యూజర్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ గా కావాల్సిన టూ ఫీల్డ్స్, యూజర్ ఐడి అండ్ ట్వీట్ ఐడి. ఓకే, దీస్ టూ థింగ్స్ ఐల్ బి రిక్వైర్డ్. These two things will be needed here. Okay. Okay. How can I implement this? Okay. Twitter.post tweet ID 1,5. User one post a tweet with ID 5. Okay. ID, it's already been given in the input. Okay. I need to post a tweet. Okay. Here my tweet will be posted. Let's say user ID will be 1. Tweet ID will be 5. Okay. This will be written. Okay. Next. User 1. Newsfeed should return a list with one tweet ID 5. One tweet ID 5. Return the once newsfeed. Okay. Guys, if anyone new to this channel, please consider hitting that like and subscribe. Posting tweet ID, I think it's simple though. Okay. I'll be creating a new ID. Okay. Created. After creating. Okay. Now. Now in user ID 1, he is having a tweet ID of 5. Okay. At present, he is consisting of tweet ID 5. Okay, that's fine. Like
Just give me a minute. Okay, that's fine. Okay. User ID 1. Okay. Present he's having tweet ID 5. Okay. That's fine. Next. Get news feed. Okay. For getting news feed. Okay. Okay. For getting news feed, what I should do? I should store this tweet ID. Okay. I should store this tweet ID into a list. Okay. Whenever I am creating a tweet, okay, whenever I'm creating a tweet, I'll be storing it in a list so that I can access all my tweets at the end if I want. Okay. Hmm. Whenever I'm creating, I should store it in a list. Okay, that's fine. Uh, I'll be Ayush Gaming. Hello, bro. न्यूज फीड ये से कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं सीपीपी ब्रो ओके फॉलो पोस्ट ट्वीट आईडी गेट न्यूज आईडी unfollow get news okay user one news feed should return a list with one tweet id return 5 okay whenever I am getting a news get news feed ब्रो सी प्लस प्लस में कर रहा हाँ सही है ब्रो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कौन सा लैंग्वेज में कर रहे हो ना फर्क नहीं पड़ता newsfeed okay newsfeed one user one newsfeed should return a list with one tweet return this type okay I need to return how many tweets he's gonna get okay follow user one कौन सा ईयर है आपका मे बी अभी मे बी प्रेजेंट ग्रेजुएट हूँ ब्रो 2025 पास आउट गेट न्यूज फीड फॉलो ओके यूजर 1 follows user 2 okay that's fine so, the output should I get okay मेरा सेकंड ईयर है oh that's nice bro if anybody new to this channel consider hitting that like and subscribe DSA स्टार्ट कर रहा हूँ oh that's crazy कंसिस्टेंसी से करो ब्रो बीच में छोड़ना मत initially it's empty it returns now 1 comma 5 it should return user 1 newsfeed should return a list with one tweet id 5 okay get newsfeed should be like user one's newsfeed should return a list with one tweet id okay ब्रो अभी क्वेश्चंस नहीं होते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ स्टार्टिंग में सभी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं भाई क्वेश्चंस करता रहो आदत पड़ जाएगा आपको स्टार्टिंग में सभी लोग को ऐसे लगता है यूजर 1 follows user 2 ट्विटर पोस्ट ट्वीट ओके
Get newsfeed. How many he is having? User one's newsfeed. Return a list with 1 to 2. Okay. Follow. Okay. User one follows user two. Okay, that's fine. What should I return? Okay, get newsfeed. Okay, I'm returning 5. Okay, that's fine. Follow. User one follows user two. But why is returning null here? Okay. Guys, if anybody new to this channel, consider hitting that like and subscribe. Post tweet. Okay. Okay. We are having 4 cases here. Get newsfeed. Follow. Unfollow. Follow, unfollow. Okay, we get 2, 6. Post tweet. Initially null. Post tweet 1, 5. Okay. Initially it's null, so it returns null. Get newsfeed. Okay, it returns 5. Follow. Initially is not following anyone, so it returns null initially. Okay. Post tweet. Why post tweet? How, bro? How I connect it to? In the description, my social media handles have been provided, bro. You can go and contact through them. Yeah, I'm in LinkedIn. You can check out my LinkedIn. It's available in the description. Follow. Okay, I am getting follow. Okay, user one follows user two. That's fine. Okay, thank you. 6 people are watching. Consider hitting that like and subscribe. You want that? Okay. Post tweet. దోలు తీరిపోద్దే బాబు. ఓకే. క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి ప్రెసెంట్. పోస్ట్ ట్వీట్. User to post a new tweet ID. Okay. User 1 newsfeed should return a list with 2 tweets. But get newsfeed of 1, so it returns 1, right? Okay. Initially, no one is following him. Okay. No one is following him and he is not following anyone. Okay. So initially it returns null. That's fine. So initially it checks. I check if my list is empty or not. Okay. I check if my list is empty or not. If it's empty, I return null. This represents అంటే లైక్ ఇంకా యూజర్ అనేవాడు ఏ ట్వీట్ చేయలేదని అర్థం. ఓకే, దట్స్ ఫైన్ బ్రో. ఈ క్వశ్చన్ కూర్చోనా? ఆయుష్గా కూర్చో. Post tweet. Initially I check my list. Is there any post regarding with the user ID? No. If no, I'll return null. Okay, that's fine.
Get news ID. Okay. Firstly, I have to learn properly a language, then switch to DSA और लैंग्वेज के साथ DSA भी कर नहीं पहले एक लैंग्वेज को मास्टर करना। आप सेकंड ईयर में ना ट्राई मास्टरिंग सी विथ सीपीपी। सी से आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, सीपीपी से आपका ये डीएसए करना है ना, आपको एक डीएसए करना है ना, आपको एक ऊप्स का लैंग्वेज चाहिए, इसीलिए सीपीपी कर ले, वो बेस्ट है। सीपीपी करने के बाद डीएसए को शिफ्ट करो। सी आती है तो वेल एंड गुड, शिफ्ट टू सीपीपी। माय सजेशन, you need to learn at least one object oriented language, that's for sure. So I consider, my suggestion is what to learn C++। मैं C++ के साथ DSA सोच रहा हूँ। हाँ, then go for it bro, do it then। पहले C++ को मास्टर करो, आफ्टर दैट शिफ्ट टू DSA। ऐसा नहीं है कि आप C++ आधा में पढ़ लिया और DSA को आधा पढ़ लिया, वैसा नहीं होता। एक काम पूरा कर लो, दूसरे काम पर शिफ्ट हो जाओ। Follow study. Okay. For getting news feed, initially I check my linked list. Is there anything in my news feed? Okay bro, मैं C++ में मास्टर करूंगा, then DSA पे शिफ्ट। गुड ब्रो। क्योंकि ना आपको C++ में बहुत सारा फंक्शंस हो रहता है और एक मेन लाइक हैशिंग ये सब वगैरह होता है। अब वो कॉन्सेप्ट्स बिना पढ़ के आप डीएस से शिफ्ट करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। For watching, consider hitting that like and subscribe. Get news feed. I'll be returning 5. Okay. Following user 1, following user 2. Okay. But why it returns null here? Okay, initially there is no one, it's not following anyone, right? Okay. It's taking too long. First I'll complete my problem. Post a tweet. Again he is posting a tweet 2,6. Okay. He is returning 1. Okay. 1, 2. Get news feed. Post a tweet of 1,2. Unfollow. Okay, that's enough. Get news feed. Okay, getting news feed. 1. Getting news feed 5. Okay. But okay, whenever I'm unfollowing a user, their tweets should not be appearing in my newsfeed. Okay, that's fine. ఎప్పుడైతే నేను ఒక యూజర్ని అన్ఫాలో కొడుతున్నానో వాళ్ళ ట్వీట్స్ ఏవి నాకు రాకూడదు. ఓకే, అందుకని యూజర్ 1 అనేవాడు యూజర్ 2ని ఫస్ట్లో ఫాలో అయ్యాడు. యూజర్ 2 ఒక ట్వీట్ వేసాడు కాబట్టి తనకు అది కనపడుతుంది. ఓకే, గెట్ న్యూస్ ఫీడ్ మళ్ళీ చేసినప్పుడు 6th ట్వీట్, మోస్ట్ రీసెంట్ ట్వీట్ ఉన్నది కనపడుతుంది. ఓకే, మోస్ట్ రీసెంట్ ట్వీట్ ప్లస్ ఇంకా ఏమైనా ట్వీట్స్ ఉన్నాయో లేదో ఫాలో అవుతున్న యూజర్స్. ఓకే, తన ట్వీట్స్ కూడా తనకు కనపడాలి. ఓకే, అది కూడా వస్తుంది. అన్ఫాలో 1,2. ఓకే, అన్ఫాలో చేసిన తర్వాత నా లిస్ట్ లో చూస్తాను. అన్ఫాలో చేసిన తర్వాత నల్. ఓకే, 5. మళ్ళీ న్యూస్ ఫీడ్ తెచ్చినప్పుడు ప్రెసెంట్ యూజర్ అనేవాడు తన
ట్వీట్ ని మాత్రమే చూడగలడు కాబట్టి, ఎందుకంటే ఇంకెవరిని ఫాలో అవ్వట్లేదు, ప్లస్ తన ట్వీట్ ని తను చూడగలడు కాబట్టి రిటర్న్ ఫైల్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి? ఇంప్లిమెంటేషన్ టాపిక్ ట్యాగ్స్ వచ్చేసరికి యాడ్స్ టేబుల్, లింక్డ్ లిస్ట్, డిజైన్, టిప్స్ అండ్ ఓకే. పోస్ట్ ట్వీట్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి పోస్ట్ చేస్తున్న ట్వీట్ ని నేను ఏం చేస్తాను, ఆ యూజర్ అనేవాడు, సరే ఓకే, ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, ఒక యూజర్ అనేవాడు ఒక ట్వీట్ వేస్తున్నాడు. ఓకే, సపోజ్ యూజర్ అనేవాడు ఎన్ని ట్వీట్లు వేయొచ్చు, ఎన్నైనా వేయచ్చు, వాడిస్తాను. కాకపోతే యూజర్ ఏదైతే ట్వీట్ ఐడి వేస్తున్నావు ఆ ట్వీట్ ఐడిని నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆ ట్వీట్ ఐడిని నేను ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాను? ఓకే, ఒక ట్వీట్ ఐడి వేస్తున్నాడు, యూజర్ ఐడి, సపోజ్ యూజర్ ఐడి 1 అని అనుకుంది. 1 ఉంది, 1 అనేవాడు ఒక ట్వీట్ వేసాడు, సెకండ్ ట్వీట్, థర్డ్ ట్వీట్, ఫోర్త్ ట్వీట్, ఫిఫ్త్ ట్వీట్. యూజర్ అనేవాడు ఎన్ని ట్వీట్లు వేసాడు? 2. ట్వీట్ ఐడి, ట్వీట్ ఐడి లైక్ 5, 7, 10, 12, 15. ఓకే, 15. Okay, he can, suppose if he is tweeting, okay, and the tweet IDs are 5, 7, 10, 12, 15. Okay, how can I store this? Let me switch to my. Okay. If anybody new to this channel, consider hitting that like and subscribe. Okay. Currently we are at, let me check. Can we hit 125 subscribers today? 125 subscribers. Okay, tweet ID. He's tweeting. ఓకే, యూజర్ అనేవాడు ట్వీట్ చేస్తున్నాడు, ఆ ట్వీట్ ఐడీలు వచ్చేసరికి 5, 7, 10, 12, 15. ఈ ట్వీట్ ఐడీని నేను ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యూజర్ 1 అనేవాడికి ఈ ట్వీట్ ఐడీని నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి. దాన్ని నేను ఎలా చేయగలను? హ్యాష్ మ్యాప్. కెన్ ఐ డూ ఇట్ విత్ హ్యాష్ మ్యాప్? Can I do it with hash map? If I do it with hash map, if I am doing it with hash map, what can I do? I'll take a user ID. User ID is 1. యూజర్ ఐడి 1 है, యూజర్ ఐడి 1 ఉంది. కానీ ట్వీట్లెన్స్ ని 5, 6, 7, 8 ని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు? స్టోర్ చేసుకోవచ్చు హ్యాష్ మ్యాప్ లో 2. బ్రో, హ్యావ్ యూ గివెన్ TCS కోడ్ విటా కాన్టెస్ట్? నో బ్రో. Currently I'm planning to do something else right now. I'm preparing for something else, so let's wait. Have some more other plans to do. Presently I'm focusing more on the product based companies at present, no. So get used to it. Okay, Pawan Chaudhary, hi.
హ్యాష్ మ్యాప్ లోకి స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఎలా హ్యాష్ మ్యాప్ లోకి ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు? దట్స్ గుడ్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ. యూజర్ అనేవాడు ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు? ఓకే, నేను ఎట్ ఏ టైం స్టోర్ చేసుకునే బదులు జస్ట్ హైరార్కీ. Suppose I need tweet ID by the user ID. Okay. Each call to its function will be made with a unique tweet ID. Oh, హ్యాష్ మ్యాప్ లో ఒకేసారి అన్ని ట్వీట్ ఐడీలు తీసుకునే బదులు ఈచ్ టైం నేను ఏ ట్వీట్ ఐడీ వేస్తున్నానో అదే స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. హ్యాష్ మ్యాప్ లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు ఒక హ్యాష్ మ్యాప్ ఉంది అనుకుంటాం. ఒక క్లాక్ చేస్తాం. మంచి బ్యూటిఫికేషన్ ఎక్కువ చేస్తాం. సారీ. ఓకే, సరే. యూజర్ అనేవాడు ఫస్ట్ ఒక ట్వీట్ వేసాడు. దాని ఐడి వచ్చేసరికి ట్వీట్ ఐడి వచ్చేసరికి 5. ఓకే, దాన్ని మ్యాచ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దీన్ని మ్యాచ్ చేసిన వెంటనే దీన్ని నేను ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ లోకి స్టోర్ చేసుకోవాలి. యూజర్ అనేవాడు లిస్ట్ లోకి స్టోర్ చేసుకోవాలి. లిస్ట్ లోకి ఏం స్టోర్ చేసుకోవాలి నేను? యూజర్ ఐడి. ఓకే. యూజర్ ఐడిని స్టోర్ చేసుకోవాలి. సరే, ఓకే. ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా టఫ్గా అవుతుంది. ఆర్డర్డ్ ఫ్రమ్ మోస్ట్ రీసెంట్ టు లీస్ట్ రీసెంట్. ఓకే, మోస్ట్ రీసెంట్ టు లీస్ట్ రీసెంట్. ఓకే, ఐ కెన్ యూస్ స్టాక్ దెన్. స్టాక్ కూడా తీసుకుంటాను. ఎప్పుడైతే పుష్ చేస్తున్నానో, ఎప్పుడైతే హ్యాష్ మ్యాప్ లోకి ఫస్ట్ ఒక యూజర్ అనేవాడు ట్వీట్ అనేది వేసాడండి, దాన్ని నేను ఏం చేయాలి? గైస్, నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ లో చాలా వీక్. సో ఎక్కువ ఆలోచించుకుంటున్నాను ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పాను అంతే. లాజిక్ చెప్పమంటే చెప్తా గానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా కొద్దిగా వీక్ నేను. సో లెట్ మీ థింక్. సరే, ఓకే. ఈచ్ టైం హ్యాష్ మ్యాప్ లో పుష్ చేశానని అనుకుందాం. ఓకే, హ్యాష్ మ్యాప్ లో పుష్ చేసినప్పుడు
దాని ఐడి ఎలా తెలుస్తుంది నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు. ఒకవేళ నేను స్టోర్ చేసుకోవాలని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాను నేను? హ్యాష్ మ్యాప్ లోకి నేను ఏం పంపించుకుంటాను? యూజర్ వాళ్ళ యొక్క ట్వీట్ ఐడి. ఓకే, యూజర్ ట్వీట్ ఐడి పంపించుకుంటాను. యూజర్ ట్వీట్ ఐడి ప్రతిసారి పంపించుకుంటాను. సరే, 15 ఉంది, 25, 25, 26, 78, 26, 37, 48, 510. సరే, 510 కాదు, 910. ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటే ప్రతిసారి అవదా. ఒకవేళ యూజర్ ఐడి కొట్టిన వెంటనే నాకు దానికి సంబంధించిన ట్వీట్స్ అన్నీ కావాలి. కాకపోతే నా టాస్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ యూజర్ అనేవాడు అందరినీ ఫాలో అవుతాడు. లైక్ వాడికి కావాల్సినట్టు ఎంతమందినైనా ఫాలో అవ్వచ్చు. యూజర్ అనేవాడు యూ కెన్ ఫాలో యూజర్ 2, 3, 4, 5 అండ్ వాళ్ళు చేసిన ట్వీట్ ఐడీలు కూడా కావాలి. లైక్ యూ కెన్ 10, 12, 13 ఇలా వాళ్ళు చేసే రీసెంట్ ట్వీట్స్ కూడా కావాలి. టోటల్ ఓవరాల్ గా నా న్యూస్ ఫీడ్ లోకి వచ్చే 10 ట్వీట్స్ మాత్రం. ఆ 10 ట్వీట్స్ లో రీసెంట్ గా ఎవరు ట్వీట్ చేశారు ఇంక్లూడింగ్ యూజర్స్ ట్వీట్ అవన్నీ కావాలి నాకు. టాస్క్ ఏంటంటే నేను యూజర్ చేసిన దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటా. ఓకే, ఒకవేళ యూజర్ అనేవాడు న్యూ ట్వీట్ వేసాడే అనుకుందాం, దాని ఐడి 10 అని అనుకుందాం సపోజ్. ఆ 10ని నేను ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి? మళ్ళా 1,10 ఇలా స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇట్ వోంట్ బి రైట్, రైట్? సో నేను ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు? హౌ కెన్ ఐ స్టోర్ దెమ్? If anybody new to this channel, consider hitting that like and subscribe. How can I store them? Well, ఇది ఒక లింక్ లిస్ట్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ గా డ్రాయింగ్ అయితే లింక్ లిస్ట్ తీసుకుంటే ఎలాగా? నో డేటా ఏమొస్తుంది? If anybody new to this channel, consider hitting that like and subscribe. Can we make 125 subscribers today? 1,4. ఇలా నేను ఏం చేసుకోవచ్చు? యూజర్ అనే వాడికి ట్వీట్లు కావాలి. ఆ ట్వీట్లు నేను లిస్ట్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటా. దట్స్ ఫైన్. ట్వీట్లకి నేను లిస్ట్ స్టోర్ చేసుకుంటా. లైక్ 5, 6. ఓకే, లిస్ట్ లోకి స్టోర్ చేసుకున్నా. ఒకవేళ లిస్ట్ లోకి స్టోర్ చేసుకున్నా, ఒకవేళ నేను కొత్త యూజర్ ఐడి కావాలంటే హైలీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయొచ్చు? నేను ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కూడా ఈ 2 టాస్క్లు ఉన్నాయి. నాకు తెలిసి ఇది అయ్యేటట్లేదు 9 లోపల. గైస్, ఒకవేళ ప్రాబ్లం అయినా అవ్వకపోయినా నేను 9 కల్లా స్ట్రీమ్ ఆపేస్తాను. 9 కల్లా స్ట్రీమ్ ఆపేసి నేను 9 తర్వాత నేను ఆఫ్లైన్ లో ప్రాబ్లం చేసుకుంటాను. నేను how can I store this? Like, let me take a hint here.
Yeah, I feel like all the interview questions should be like this problem because it's an object-oriented design question which is already much closer to what you might do in actually. Okay, fine. Three watching వస్తుంది కొత్త వాళ్ళని ఉంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. There is a case where user unfollows himself. User cannot follow himself and unfollow himself. That's strange. As you may know, there are two main approaches for some distributed complexity, all operations and O of 1 get newsfeed. Okay. The second one is O of 1 for all operations must be the complexity for the getting newsfeed. Okay. The problem like నాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ రావాలి. ఓ షీట్ నేను మెయిన్ థింగ్ మర్చిపోయా ప్రయారిటీ హీప్స్ వాడాలి కదా ఇక్కడ షీట్ 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 మెయిన్ థింగ్ నేను హీప్స్ వాడటం మర్చిపోయాను ఇక్కడ. మెయిన్ దాని మీద చేస్తున్నా దాని మీద మర్చిపోయాను. నేను ఇక్కడ హీప్స్ వాడచ్చు, హ్యాష్ మ్యాప్ వాడచ్చు, లింక్ లిస్ట్ మూడు వాడాలి. కాకపోతే మూడు ఎట్లా ఎట్లా వాడాలన్నదే టాస్క్, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నదే టాస్క్. ఒకవేళ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే కొత్త వాళ్ళు కొత్త పోస్ట్ ఏదైనా చేస్తుంటే నేను అది హ్యాష్ మ్యాప్ కింద స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. Okay, I'll just take hints here. This problem. Most recent week. Okay, that's fine. Core idea for getting news. Tweet store. For each user, keep a list or stack. Most recent of their tweets. Tweets must be okay. Um, Tweets for each problem you should store the keep the list. Okay, monotonic stack. Okay, decreasing order. Follow the user set of followers. Include the user themselves by default, so their own tweets. The global increasing counter you can increment on every post tweet.
How many tweets? Okay. You must return top 10. Okay. Each follower has their own tweet listed, list sorted by time. Sorted by time అంటే నేను ఇక్కడ స్టాట్ వాడచ్చు because last in first out. Okay. Because you always push the newest first. Okay. Newest in the sense which comes my last. Okay. To merge instant. Okay. Seed the heap with the most recent tweet for the each follower. A post tweets in follow unfollow in unfollow himself or unfollow himself. Okay. Each popper push of each case and no tweets. Unfollow self should be ignored. Duplicate follows. Okay. చాలా యూస్ కేసెస్ పోస్ట్ ట్వీట్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ ఏ లింక్డ్ లిస్ట్ పోస్ట్ ట్వీట్ చేసినప్పుడు స్టాక్ లో పుష్ చేస్తా ట్వీట్ ఐడిని విత్ మై యూజర్ ఐడి షుడ్ ఐ రిటర్న్ విత్ మై యూజర్ ఐడి ఈచ్ ట్వీట్స్ నీడ్స్ ఎ మోనోటోనిక్ టైమ్ స్టాంప్ సో లేటెస్ట్ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్ స్టాక్ వాడచ్చు ఓకే must return top 10 recent tweets from the user. Okay. To merge this, already sorted list, do KV merge. Seed the heap with the most recent from each followee and the user. Pop the most recent append to the result and push the next tweet from the same author list. Okay, send the heap with the most recent tweet from each followee and the user. Okay. Pop the recent append to the result. And push the next tweet from the same author's list. Stop when you collected 10 heaps or heap empties. For each user, keep a list of most recent tweets for their tweets. Each tweet needs a monotonic timestamp, so latest well is well defined. Okay. If anybody is watching, please consider hitting that like and subscribe. Can we hit 125 subs today? 4 more subs. Post tweet user ID, tweet ID. Compose a new tweet ID with tweet ID for the user. Okay. 6 watching వస్తుంది కొత్త వాళ్ళు ఉంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Call to its function will be made with unique tweet ID.
ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు నాకు 122 कर दिया मैंने. థ్యాంక్ యూ రోహన్ బాయ్. కంపోజిట్ ట్వీట్ విత్ న్యూ ట్వీట్ ఐడి. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే ఒకవేళ కొత్త ట్వీట్ వేసాను 10 ట్వీట్స్ ఫిల్ అయిపోయినాయి. 10 ట్వీట్స్ కాదు 9 ట్వీట్సే ఫిల్ అయినాయి. నా 10th ట్వీట్ వచ్చేసరికి సేమ్ యూజర్ ఒక ట్వీట్ వేసాడు. సపోజ్ దాని ఐడి 25 అనుకుంది. ఈ 25 ఐడి నాకు కావాలి ప్లస్ 5 ఐడి నాకు కావాలి. ఈ 5 ట్వీట్ కావాలి 25th ఐడి ఉన్న ట్వీట్ రెండు కావాలి. అప్పుడు నేను ఎలా హౌ కెన్ ఐ డూ ఇట్? ఐడియాస్ ఏమన్నా जैसे ఎవరికైనా అప్రోచ్ వస్తే చాట్లో చెప్పండి పర్లేదు. भाई वेब डेवलपमेंट में बीएस सीएसएस प्रोजेक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है वेब डेवलपमेंट में ना आप लाइक रोल अप्लाई करने से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है. लाइक इफ यू आर अप्लाइंग फॉर बैक एंड डेवलपमेंट then mostly they'll be asking on APIs, database, these type of related questions. You are more focusing on front end, like front end developer or React developers or something based on front end. They'll mostly asking on like tags. Mostly, I think so. React type of questions they'll be asking more, I think. मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा. मैं भी एक बार, मैं भी कभी वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू नहीं दिया था. कल का स्ट्रीम में डिटेलली रिसर्च करके बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं. हाँ ఓకే నేర్చి గైస్ ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ప్రాబ్లం. well ప్రాబ్లం అయినా అవ్వకపోయినా కానీ నేను 9 కల్లా స్ట్రీమ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎండ్ చేసేస్తాను. బికాజ్ నేను మాక్సిమం 6:30 to 9 మధ్యలోనే స్ట్రీమ్ చేస్తాను. దాని తర్వాత నేను చేయను. भाई डीएसए करो, डीएसए करो या मरो वाला सीन है. या ब्रो, डीएसए इज मस्ट एंड शुड एवरीवेयर. हाँ स्ट्रगल हो रहा हूँ भाई इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में. थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा. मेरा డౌట్ ఏంటి कैसा స్టోర్ కరు లైక్ ఎలా స్టోర్ చేస్తాను నేను, నాకు ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు. కీ వాల్యూ పేరునే మ్యాక్సిమం స్టోర్ చేయగలను, ఇలా కీ వాల్యూ పేరుని కూడా నేను ఎలా స్టోర్ చేయగలను. अरे चैट जीपीटी यूज कर लो ब्रो. लॉजिक बिल्ड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं डीएस से. अभी अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो इजी से हो जाएगा, पर मेरा लॉजिक का क्या फायदा. स्टिल नंब हो जाऊंगा मैं. अगर एक और आधा घंटा ट्राई करूंगा, वरना अभी तब भी नहीं आया तो तभी
हिंट्स यूज करो, हिंट्स पूछ लूंगा उससे। भाई लॉजिक समझ लो, समझ लिया भाई, लॉजिक तो समझ लिया, पर इम्प्लीमेंटेशन के बाद में थोड़ा सा दिक्कत है मेरे। like, कैसा इम्प्लीमेंट करूँ वो भी, क्या वो यूज करना वो भी मालूम है, पर कैसा इम्प्लीमेंट करूँ वो थोड़ा दिक्कत। सही प्लेस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। లైక్ ఒకవేళ నేను హ్యాష్ తీసుకుంటే ఎలా తీసుకోవచ్చు, ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ, अभी भी नहीं आया तो देखना पड़ेगा। Map from users to list of weeds. Okay, I can implement like this. Okay, నేను ఇలా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా? దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ గాట్ స్టక్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇలా కూడా చేయొచ్చు. నేను ఇలా కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అయితే. దట్స్ ఫైన్. సో ఓకే, బేసిక్ అయితే అలా ఏం చేయాలో అర్థమైంది. ఓకే, బేసిక్ అన్ఆర్డర్డ్ అన్ఆర్డర్డ్ మ్యాప్ తీసుకుంటాం. ఆర్డర్డ్ మ్యాప్ వెక్టర్ పెయిర్ కామా ఇంట్.
టైం స్టాంప్ ఎందుకు? ఓకే సరే, టైం స్టాంప్ తీసుకుందాం. 20. ओके भाई, ये क्वेश्चन कौन से कंपनी से पूछा है? आ, एक मिनट देखता हूँ. लाइक ये किसी लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, पर एक इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है. मे बी सिस्टम डिजाइन वाला कॉन्सेप्ट में पूछ सकता है प्रॉब्लम. नॉट मार्क लिया था. भाई तुमने ऑन कैंपस में डीएसए किया था? भाई सच्ची बोलो तो ऑन कैंपस में मैं फाइनल ईयर पे कर रहा था डीएसए. So it is not sufficient for me. So that's why I'm able to crack big companies. So that's why I'm starting to learn right now. Currently, from past 3 months, I'm currently learning DSA to crack some more big companies. If I would realize earlier, then would be possibility for me to cracking some more better companies. If anybody new to this channel, consider hitting that like and subscribe. Nah. Nah. Each time if I post a tweet, I'll be just pushing it, right? Push back out. I'll push tweet ID, user ID plus tweet ID. Okay. Sorry. A user ID will already be submitted, right? Okay. Correct. Okay. 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 So push this. Yeah. Notes. User ID. Push back off. As permanent, I should make my timestamp. Yes. Make it 0. Yes, equal to 0. लो वेरिएबल वाला बाय. और डेवलपमेंट नहीं किया था भाई कॉलेज में. अभी साइड वाइज ये डीएस से शाम को कर रहा हूँ, सुबह सब डेवलपमेंट में फोकस कर रहा हूँ. प्रेजेंट मर्न स्टैक पढ़ रहा हूँ.
5 people watching, consider hitting that like and subscribe. Okay. For getting న్యూస్ ఫీడ్ రావడం కోసం నేనేం చేయాలి? న్యూస్ ఫీడ్ రావడం కోసం నేను న్యూస్ ఫీడ్ రావడం కోసం దాని ఏదైతే యూజర్ ఐడి ఉందో ఇప్పటిదాకా స్టోర్ చేసుకున్న దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆ యూజర్ ఐడి యొక్క ట్వీట్ ని రిటర్న్ చేయాలి నేను. ఓకే, బేసికల్లీ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ద respective user ID and returning the tweets. Okay, and returning the tweets he has been done. Okay, follow on. Okay. ID follow side. मतलब आपको एप्टीट्यूड प्लस बेसिक कोडिंग में मिल जाए तो जो नहीं, बेसिक कोडिंग नहीं है। सब सब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत याद है मेरे को कॉलेज के टाइम पे। ओके, ट्रीज तक याद है मेरे को, लाइक कैसा वर्क होता है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सभी याद है। पर प्रोडक्ट बेस्ड लेवल वाला क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर नहीं किया था उस टाइम पे, मेरा कॉलेज के टाइम। इसीलिए 4-7 लाख पर अटका हूँ अभी इंग्लिश। ओके ब्रो। Just let me first finish this problem. I'm stuck over 1.5 hours with this problem. Working in company, IBM. If anybody new to this channel, consider hitting that like and subscribe. How can I implement this? User ID to
OMG, can you please tell how you prepared? Nice, bro. Like, I know DSA. Like, I focused more on projects. Like in my college days, I focused more on project wise and focused more on DSA. Like I know how to implement the DSA part and all. Okay. So where I was lacking was the tech stack. In the college days, I got lack of preparing tech stack related like web development or AML. So that is the reason I still got stuck at 6 to 7 LPA. If you are preparing for on-campus placement, focus more on DSA. Besides, concentrate some of your time for the tech stack. Build skills on tech stack. Some of the tech stack like data science or AML, web development. Focus some kind of this. Focus on some kind of this stuff. Following user ID. User ID. User ID. Collect the tweets. Thanks a lot. Welcome, bro. Consider hitting that like and subscribe. Following user ID plus insert user ID. Hey, timestamp. Maybe I don't think that you're requiring the timestamp. It's no. If you have some time, please present your resume. Okay, bro. By the end of the stream, I'll be presenting my resume. Let me just first complete this problem. I got stuck here like about 1.5 hours. Set to 1 hour.
Yes. For getting newsfeed, I'll just priority queue. Priority queue. A. PQ. Okay, I just inserted priority queue. First, I'll just push my user ID. User ID. Insert my present user ID. User ID. That's okay. Next, I'll just collect the tweets, everything, whomever the user is following. Okay. Before that, the user need to follow, right? Follow dot follow of follower ID, follower ID. Who is following that ID? Okay. Insert follow ID. Doing ID. Okay. Same for the unfollowed. Okay. First, I need to collect all the tweets here. Okay. For collecting tweets, just I'll so it will be priority. Why priority? I'll just first insert all this. First, I'll insert all the tweets here. Just insert. Okay. Follow it. Follow. No. User ID. Okay. Again. Auto feed. Reads. Follow. Okay. Pushing in priority queue. Okay, that's fine. Next, after pushing all the tweets into my priority queue, next I'll return the 10 tweets and returning it to a vector. Okay, vector. Yes, the return vector. Int r is equal to 10. While my priority queue should run until my loop should run until my priority queue is empty. Okay. Okay. Push back off eq dot off second. Okay. eq dot off. I just want it. Just return result over here. Everything is fine. For unfollow, I should do for unfollow. Unfollow. I should find the follower ID. Follow ID. Should find the follow ID to unfollow it. Follow ID not equal to ID. Following ID
Everything is fine. Test case failed. I'm getting last three comma five. Why? Where am I doing wrong? Yeah. Guys, 8 people watching. Consider hitting that like and subscribe. Where am I doing wrong? Why? Okay. I'm done. Problem done. Nice thing.
Oh, hey brother, I'm preparing for service based company. डीएसए कैसे किया जाए और कितना चलने ब्रदर? डीएसए ना, आप ब्राउजर में ड्राइवर शीट नाम की एक शीट होता है, टेक यू फॉरवर्ड का। इसमें ए टू जेड शीट कर लेना बस। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो ना आपसे, तुम सॉल्व कर पाओगे। पर उस शीट को आप परफेक्ट से कर लेना, लाइक किसी जीपीटी से रैंडम से उठा के सोल्यूशन रख देना, वैसा नहीं होता है। मेनली फोकस ऑन लॉजिक। Like some of them asked my resume. Just I'll show my resume once. Hmm. No thanks. Uh, Bro, you can check my resume over here. This is my resume. By the way, it is ATS friendly resume. And in my project, I have my patent also. I have patent for one of my project. Okay, bro. Okay. So currently, I'm ending up with this problem. Like, took me around 2 hours, around 2 hours to complete this problem. So I'll be winding up now. See you on tomorrow's stream. Everyone, consider hitting that like and subscribe. If anybody is new to this channel, consider hitting that like and subscribe. Bye, guys. See you tomorrow. Bye bye.